of the experiment is the to determine the pH value of given solution using pH meter. This is the digital pH meter. With the help of this instrument, we can find out the pH of any sample. So apparatus used pH meter, electrode, temperature, probe. Okay. So here 4 water sample given: sea water, sewage water, lime water, and carbonated drink. We can find out any of these solutions of its pH. So first we consider the seawater. First it is the calibration of pH meter. हा इलेक्ट्रोड आहे. सी पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला, क्लीन करायचं इलेक्ट्रोड अँड टेम्परेचर प्रोब विथ द डिस्टिल वॉटर. आपण काय केलं यामध्ये, डिस्टिल वॉटर ऍड करून आपण तो क्लीन करून घेतला. ठीक आहे. नंतर ड्राय इलेक्ट्रोड अँड टेम्परेचर प्रोब युझिंग टिश्यू पेपर. आता आपण ड्राय करूया तो. ओके. both the temperature probe and electrode, now it is clean. Next, this is the buffer solution having the pH 7. Okay, start the digital pH metry. Dip the electrode into this solution. Next step is the, then again clean the both electrode, dry the electrode and temperature probe using tissue paper. Buffer solution 4. Okay, again second buffer solution having the pH 4. Okay, see here, इथे तुम्हाला 4 दिसते आन्सर. ठीक आहे. आता आपण काय केलं, सुरुवातीला दोन बफरचे pH फाइंड आउट केला. पहिला 7 आणि सेकंड होता 4. नेक्स्ट इज द डिटरमाइन pH व्हॅल्यू ऑफ सॅम्पल. ओके, नेक्स्ट अगेन क्लीन करायचं, ड्राय इलेक्ट्रोड and temperature probe. एक आहे इलेक्ट्रोड, एक आहे टेम्परेचर प्रोब. Then what is the neutral value of pH scale? It is the 7. नेक्स्ट सी वॉटर. ठीक आहे. आता हे आपलं सॅम्पल आहे की ज्याचा pH आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ते सी वॉटर. ओके, डीप द इलेक्ट्रोड, डीप द प्रोब. Its pH is 8. Note down, pH of seawater is 8. Okay. Then again, the pH of seawater is 8. The seawater is 8 आहे म्हणजे 7 ला न्यूट्रल असतो, above 7 तो असतो अल्कलाइन. Okay. So I was click on the alkaline. Inference. What is the inference? If pH is less than the 7 is acidic. We know that pH having 7 it is neutral and pH greater than the 7 is basic. Okay, so this is the inference of our practical. सी वॉटरचं फाइंड आउट केलं आपण. अगेन आपण सेकंड फाइंड आउट करू शकतो. सेकंड जे वॉटर आहे ते सिवेज वॉटर. ठीक आहे. आता सिवेज वॉटरचं आपण फाइंड आउट करूया. कॅलिब्रेशन करून घ्यायचंय सुरुवातीला. डिस्टिल वॉटरने आपण हे वॉश केलं, नंतर ड्राय करायचे दोन्ही. एक प्रोब आहे, एक इलेक्ट्रोड आहे. Let us clean and dry. The pH scale is logarithmic. Next, स्टँडर्डाइज करून घेत आहोत आपण. pH हा 7 आहे याचा. डीप करा. एक इलेक्ट्रोड असेल, एक प्रोब. वन इज द इलेक्ट्रोड, वन इज द प्रोब. 7. ओके, करेक्ट आंसर. देन अगेन वॉश and dry. Next,
pH of buffer solution having 4 value. Deep electrode, deep probe. Here answer, you are getting the answer 4. Okay. Then next, determination of pH value of sample. Here, clean and dry. So now we are studying the sewage water. Okay, pH of the sewage water. Here, sewage water. Dip the probe and electrode into this solution. Okay, the pH value is 5.6. Note down, the pH of the sewage water is 5.6. Okay, so 5.6, that means it is less than the 7. Okay, less than 7 असेल तर ते कसा असेल, सॉरी, लेस देन 7 असेल तर ते बेसिक असेल. ओके, इट इज बेसिक. 7 पेक्षा जास्त असेल तर ते acidic. Okay, so pH less than the 7 is acidic, pH greater than the 7 is the basic, and 7 is the neutral. So 5.6, this is the pH for the sewage water. Okay, we can find out also for the lime water. Okay, let us check pH of lime water. First of all, calibrate the pH meter. First, wash with distilled water, then clean and dry. Again, clean and dry. Dip the electrode into the buffer solution. Dip temperature probe. Its value is 4. Then determine the pH value of the sample, that is lemon water. Next, we are taken as a lime water. Dip the electrode and dip the temperature probe into the solution. Note down, the pH is the 1.9. Okay, so 1.9 means either it is alkaline, neutral, or acidic. It is acidic. Okay. So inference is that a pH less than 7 is acidic, 7 is the neutral, and greater than 7 is the basic. Okay, and last, next, carbonated drink. That means cold drinks. Okay, see, first is the calibration. Clean and dry the electrodes. Dip both the electrodes into the buffer solution.
Okay, 4. Next. So determination of pH of the sample. Okay. Again, wash, clean, and dry. Okay, this is the carbonated drink. That means cold drinks. Dip the electrode and dip the temperature probe into the solution. pH value for the carbonated drink is the 2.49. Okay, so note down this reading, 2.49. Next, 2.49 means it is alkaline. Whether it is alkaline, neutral, or acidic, it is acidic. Submit. Here is inference is arrived. A pH less than 7 is acidic, pH of 7 is neutral, and pH of greater than the 7 is basic. Okay. Do you understand this experiment, Priyanka? Can you hear me? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Now we will stop here.